E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo eu quero jogar um pouquinho com vocês de Little Acre. É um jogo... The Little Acre, né? Melhor dizendo. É um jogo que acabou de sair do Game Pass, né? Eu absolutamente não sei nada sobre o jogo. Eu não vi literalmente nada. Então vai ser o meu primeiro contato com o jogo. Aperte qualquer botão, já apertei qualquer botão. Legendas, o nome da coisa, então vamos ver o que que é esse jogo. Ok, será que eu jogo com ela? I woke to the sounds of Lily's gentle snores as they drifted across the bedroom loft. She was still fast asleep, and I needed to keep it that way, or suffer the consequences. Creaky floorboards meant that the simple act of getting dressed will require a little ingenuity. My boots were nearby, but I needed to put on my trousers first. This wasn't my first rodeo. As calças deles estão aqui, né? My trousers were just out of reach. O que é isso? Tá. Pô, ele é Adventure. Estou surpreso, pensei que seria um jogo de plataforma, algo assim. De Adventure. Então vai ser a camisa primeiro, né? Morning, Dougal. Agora a calça. My trousers were just out of reach. Queria saber qual o problema do cara sair sem a calça, né? Mas enfim. Hey, Dougal, give me that stick, boy. Yoink. Aí, peguei. E agora feito. Ah tá, eu My preciso trousers were just out of reach. selecionar o graveto. Huh? Yeah. Lily made a fish and marmalade sandwich for me the day before. I didn't have the heart to refuse, but I wasn't about to eat it. Vai dar pro cachorro, né? Oh, that stinks. Ok, e agora? I couldn't do anything about the sweater while Lily was still culling it. Oh, that stinks. Ah, minha bota, né? Boots, check. Tá. I couldn't do anything about the sweater while Lily was still culling it. E o cachorro? Oh, that stinks. I couldn't leave. I wasn't even dressed yet. Poxa, o cara não colocou tudo, não? Ah, tá na outra metade do cara. He was gonna have to earn the other half of this disgusting sandwich. Ué. O que eu faço? Lily was a sprawl of limbs, and my sweater was pinned beneath her. I needed to find a way to roll her over without waking her. Graveto, né? Even with the stick, I couldn't reach that far. Cara, o cara é chatão, meu. O cara já tá com a calça. Ele não pode sair da cama. Não tô entendendo. Tipo, não faz nem sentido, meu. Oh, that stinks. Tá. Graveto? É isso, né? Que só sobrou isso. I'd freed my sweater from Ah, Lily's clutches, um bafo still para out ele. of reach. Pra ele se virar, entendi. I'd freed my sweater from Lily's clutches, but it was still out of reach. Graveto de novo? Even with the stick, I couldn't reach that far.
Caralho, velho. Tô muito chato, cara. Vai tomar suco. Puta que pariu, mano. Coloca o sanduíche aqui, ó. I should be able to get the trajectory Oxi. right. Pra que tudo isso, velho? Faz nem sentido, velho. He wasn't gonna just let me take Ai, it, meu Deus. but maybe he'd be interested in a trade. Um pauzinho, né? I wondered if I could swap the sweater for the stick. Okay. Without even noticing. He wasn't gonna just let me take it, but maybe he'd be interested in a trade. Any more rolling and I'd see that sandwich again. I couldn't leave. I wasn't even dressed yet. O que eu faço agora, meu Deus? He wasn't gonna just let me take it, but maybe he'd be interested in a trade. Não, um graveto. Não deu certo por quê? I had to wait until his mouth was open. Ah, tá. Peraí, foi agora. I wondered if I could swap the sweater for Porra, the não stick. foi. Ei, Without caralho. even noticing. I wondered if I could swap the sweater for the stick. Without him even noticing. I wondered if I could swap the sweater for the stick. Without him even Não tô noticing. entendendo. Ah. Já foi, pô. Clicar no suéter. That was my cue to sneak out of there. Agora sim. Meu Deus, nunca vi a pessoa demorar tanto pra sair da cama. I decided I'd cycle to the nearby town. Maybe I'd find someone willing to hire me. Maybe I'd find someone who knew where my dad had gone. But first, I had a few things to take care of. Ah, legal, posso controlar ele agora. Ah, tá. I picked up the jug. I'd need water to make Lily's breakfast. Tá. Já o vazio. Cooking utensils hung from the wall by the fire, for now at least. I'd recently made Lily a small wooden sword so she'd have something else to swing around. Lily's dress was hanging from the line. I didn't need to take it down for her. She developed her own technique for that. I think he relocated so he won't be responsible for waking Lily. You and me both, buddy. The doors of the cupboard where we kept the dishes were tight closed. For all the good it did, I'm pretty sure Lily chewed through them last time. The doors of the Ah, cupboard... já vi. Ah, tá. Tried to keep some things out of Lily's reach, but it never worked. Dad's compactable footstool seemed like a great idea. I wasn't sure why it hadn't taken off. Caramba. Pra guardar um banquinho desse tamanho. Aí é bom, hein? Pô, na capa do jogo aparece a Lily com uma espada de madeira, então talvez a gente vai controlar vários personagens, né? Lily's dress was hanging from the line. I didn't need to take it down for her. Tá, deixa eu cair fora então. I only ever saw the transmitter active on a few occasions. During those times, Dad would have kept the shed door locked tight. There was a solid block of wood next to the pump. I needed something to collect the water first. Ah, o jarro. Ih, quebrou. Ei, caralho. The pump handle had snapped, leaving only a small section of it protruding from the pump. It was going to take something heavy to force it down.
Tá uma coisa pesada. Aqui eu vou escolher outros locais aqui. Pô, uma coisa que sinceramente eu não curti muito no jogo é assim, o cenário, ele é todo desenhado, né, à mão, só que não faz um bom trabalho assim na hora de mesclar o gráfico do jogo também desenhado à mão com o personagem, né. Então é tipo, você vê que uma coisa estática, né, e aí você passa por cima, ele fica meio estranho assim, ó. Você só diminui um pouco o tamanho, mas estranho, sabe, podia... Sei, me incomoda um pouquinho esse lance de... Eu consigo sentir que eu tô passando por um desenho, não faz parte do mundo, sabe? Enfim, é só Dad converted the garden shed uma into a reclamação personal boba workshop mesmo, mas when he tudo bem. decided he wanted to work for himself. He'd normally spend every waking hour in there, inventing, tinkering. But it had been days, and there was no sign of him. The door wasn't locked, but something was blocking on the other side. The receiver attached to the shed received something from the transmitter, which in turn rotated the wheels to move the belt along in order to... I had no idea. Sometimes I think Dad added contraptions to his contraptions just to throw me off. O pai era inventor, então. There was a solid block of wood next to the pump. Tá, preciso de uma coisa pesada pra tirar a água dali, mas... Ok. Porque aqui dentro da casa dele acho que não tem nada não, né? Só se tiver como sair pro outro lado. É, dá pra ir pro outro lado. Taking into account Lily's willfulness, it was often easier to indulge her creativity than flat out ask her to do something. In this case, the gnome was a spy who informed me of when Lily wandered too far from the house. My trusty bicycle was my main method of transport, and definitely didn't require any modifications, despite what my father said. Será que tem como correr? É, só anda mesmo. My father had notions in terms of farming when he left his job. He never could leave signs behind. Dá pra interagir ali, né? Também. Tá, aqui, esse aqui. It was Dad's idea to put the memorial stone by the wall. It was Anya's favorite place to have a picnic. Agora que eu vi, tá escrito Little Acre aqui, é o nome do local, né? Tá, tem um pacote aqui. Putz, não tá traduzido. É mais ou menos, obrigado por usar o aplicativo, né? Mas, tá. Não é muita coisa interessante, não. Strange light? Oh, it's a package from my father. Arthur, this is the last of the small crystals. I hope this was worth giving up your job for. I'm still finding the whole notion difficult to believe. I'm tempted to make a trip to your home to see it with my own eyes. But the fact that you keep the generator in your bedroom is quite unsettling, to say the least. If what you say about the lesser crystals is true, then I fear what may happen when this company begins experimenting on the large one. It's still safe for now, but I don't think it'll be possible to smuggle it out of here without anyone noticing. Given the apparent results of your own experiments, it's possible they'll listen to your warning. However, it's more likely they'll see nothing other than the potential for profit. For now, I'll do my best to impede their research. Stay safe, my friend. Nina. A caninha daquela que pulsa no portal? Pode ser, né? Ah, tem mais coisa pra ver aqui. The strange crystal was obviously important to my father. Não, I can't cristão. help but wonder if it had anything to do with him going missing.
I decided to do a little snooping around. Será que o cristal seria pesado pra... É, pode ser. Vamos ver aqui nesse fundo. Now that I had a lead on my dad's whereabouts, I definitely couldn't leave. É, tô achando que talvez dê pra usar o cristal ali pra... Ah, fazer alguma coisa. Ah, pô, tem coisa aqui. Cooking utensils hung from the wall by the fire, for now at least. I'd Tá. Cara, sério, eu queria muito que ele pudesse correr. É muito lento ele andando. Olha isso aqui. Tá, vamos tentar o cristal agora. Se vai dar certo. I don't think that would have helped. É. Banquinho. No. Outro pedaço. Haste. The handle could be replaced later. I needed a temporary workaround. There was a solid block of wood next to the pump. Oxi, tá voltando por quê? Ah, tem uma roda aqui, ó. Não tinha visto isso. Dad converted the garden shed into his personal workshop when he decided he wanted to work for himself. He'd normally spend every waking hour in there, inventing, tinkering, but it had been days, and there was no sign of him. É, isso aqui dá pra interagir com a roda. The door wasn't locked, but something was blocking on the other side. The receiver attached to the shed received something from the transmitter, which in turn Tá, passa. Cara, não sei o que tem que fazer, não. I think he relocated so he won't be responsible for waking Lily. You and me both, buddy. Ah, tem uma porta aqui. Tipo, Ah, vai ter mais coisa aqui. Where are you? Tá. Tem um botão I had aqui. to admit, some of Dad's inventions really were inspired. Lily left Sir Fuzzlepuff here a while ago with strict instructions to report to her immediately if he saw her grandfather. Didn't really stop to think where my dad got the mask or why he wanted it. I was pretty sure I could put it to good use though. Ok. Peguei a máscara. Dad made his own generator to power his workshop. As with his other inventions, he just refused to explain how it worked. It looked like there was something missing, but I hadn't figured out what. The notes indicated that the water could be topped up via the funnel. I presume the machine wouldn't work without coolant. It looked like something important was supposed to go in the slot. Cristal, né? Let's see. It fits. Huh? It's glowing. The label on the right indicated the weight of the crystal. Vê aqui o bloco de The notas. notes indicated that the water could be topped up via the funnel.
I presume the machine wouldn't work without coolant. The funnel allowed for coolant to be added. É, consegui acender 3 luzes. Aqui. Beleza. Ah, tem essa camisa aqui. Dad left his jacket behind. Sometimes his work would make him forget the little things, like wearing a jacket outside. Or eating. Deixa eu subir aqui If I de went back novo. up there, I'd wake Lily, and I did not want to do that. Tá, e não quer acordar, então... I think he relocated so he won't be responsible for waking Lily. You and me both, buddy. Pegar a máscara um pouquinho. Cara, não sei pra onde ir. Sinceramente. Deixa eu ver essa máquina aqui de novo. I only ever saw the transmitter active on a few occasions. During those times, Dad would have kept the shed door locked tight. The door wasn't locked, but something was blocking on the other side. Aqui ele não sobe. Pra mim, a única solução mesmo seria do outro lado, né? Acho que teria que fazer que eu não fiz aqui desse outro lado. Ó, porque aqui não sobe. Tá, deixa eu ver isso aqui. My father had notions to turn to farming when he left his job. He never could leave some. Tá, não dá pra avançar mais pra cá. Taking into account Lily's. Now that I had a lead on my dad. My trusty bicycle was my main method of transport. And Cara, eu não tenho noção o que tem que fazer. Eu tenho a máscara. Ó, precisava de algo para consertar a bomba. Tem aqui o objetivo. Mas... como que eu vou consertar a bomba? Se eu só tenho um haste, uma máscara e um banquinho. Ah, eu vou... eu vou encerrar por aqui o vídeo, porque... como eu falei, o primeiro contato que eu tive com o jogo, então eu não sabia... eu não tinha ideia que ele era um adventure. E, infelizmente, ele é um adventure, assim, meio... travadão demais, assim, sabe? Podia ser um pouquinho mais fácil no começo, para avançar um pouco na história, porque, cara, não vi nada da história. Não sei se é uma história boa. Será que eu não mexi no fogo aqui? Mas no fogo também não tem nada aqui, ó. Não dá pra mexer no fogo. Eu realmente não tenho ideia.
cooking utensils hung from the. I'd recently. Já praticamente interagi com tudo aqui. Vou ter que ver no YouTube, ver o que faz, né? E sei lá, se vale a pena jogar depois. Ah, mas sei lá, tipo, assim, cara, eu curto jogo de adventure, mas não sei o que fazer. Isso que é foda, tipo. Até mesmo no Full Throttle você consegue avançar uma de boa assim na história, sem muito tropeços, né? Sem muito engasgos. Mas isso daqui, logo no começo, eu não sei o que fazer. É complicado, né? Mas sei lá, né? Bom, se tiver curiosidade de jogar, tá no Game Pass, né? Acabou de entrar. Então é só jogar aí, testar o jogo. Mas depois da gravação eu vou dar uma olhadinha no YouTube. Eu realmente tô curioso o que tem que fazer, porque eu realmente não sei. Eu acho que eu já vi tudo aqui. E não saquei. Então é isso, né? Se você gostou do jogo, deixa. Se gostou do vídeo, né? Não do jogo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal, se você quiser. Sou o Guilherme Garcia, até o próximo vídeo. Tchau!